Everyone must be wondering that this doesn't look like spring, looks like fall. But yes, you guys are right. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਹੀ, ਪਰ ਸਪਰਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੀਵਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਵਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇ 2 ਕਲੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਅੱਜ ਸਪਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਆ। Lots of work. So guys, as you can see ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਆਰਡਰਡ ਦਿਸ ਲੀਵ ਸ਼੍ਰੈਡਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਵਸ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ। ਸਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਵਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਲੀਵਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰੂ ਫਾਰਮਰਸ ਗਾਇਜ਼। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਿਨਚ। Yeah, when you eat food, you get big muscles. Kavanveer loves to eat food, right, Kavi? Love food. Fruits. Okay, Yeah, okay. right? Food thing. Kavi, fruits is type of food. Yeah. Kavi, did you see what Papa's doing? What is he doing? He's planting spinach. Oh, feeding now. Kohlrabi. Okay, it's a salad. Papa's planting salad, Kavanveer.
So spinach and salad. Now he covered it with soil. First he planted the seeds and then he covered the seeds with soil on top of it. He's a beginner gardener. I'm his assistant.